Yes, good evening, students. Right, we will continue COCOMO constructive cost modeling uh, in our lecture discussion. Right, I hope in the physical class I concluded network diagram which we discussed thoroughly during the physical class. Right, so I'll be starting this COCOMO constructive cost modeling for in the project management. First, let's discuss about what is constructive cost modeling, right? I have, sorry, I went through your past papers, right? In the whole syllabus, of course, you have one or two question in this part as well, right? It's just mathematical calculation, right? First, let me to introduce this model, right? This model was developed by Barry Boehm, right, during 1981, right? In order to calculate the cost, resources, right, time requirement of a project, you can use this model, right? ஒரு செயற்திட்டத்தினுடைய ஆஹ், செலவினத்தினை அல்லது கிரயத்தினை அதே போல டைம் requirement எவ்வளவு காலம் டியூரேஷன் தேவை அதே போல ரிசோர்ஸ் இதுகளை வந்து ஒரு மதிப்பீடு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு மாடல் தான் இந்த COCOMO model, right? A family of empirical model based on analysis of projects of different companies, right? As I stated, it was developed by Barry Boehm, right, during 1981, right? It has two phase, right? COCOMO model was initially developed. Then during 1999-20, I think it was further developed or extended model was introduced, right? Uh, Software project ஒன்றில் நான் சொன்ன இந்த காஸ்ட் ரிசோர்ஸ் டைம் ரிக்யர்மெண்ட்டை கணிப்பிடுவதற்காக இந்த மாடல் பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ இட் ஹேஸ் த்ரீ டிவிஷன்ஸ், மூன்று மூன்றா பிரிக்கப்பட்டது. ஒன்று பேசிக் மாடல்ஸ், ரைட்? தி அதர் ஒன் இஸ் இன்டர்மீடியட் மாடல், டீடைல் மாடல். அடிப்படையான ஒரு மாடல் என்றும் ஒரு இடைத்தரப்பட்ட ஒரு மாடல் என்றும் ஒரு விரிவான ஒரு மாடல் என்று சொல்லியும் இது மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படும். The basic model, under the basic model, it estimates the software in a rough and quick manage. It estimates the software in a rough and quick manage. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் செய்யற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க பாரம் எடுத்தீங்க. பேசிக்கா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு காலம் இதற்கு தேவைப்படும், எவ்வளவு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும், எவ்வளவு காஸ்ட் எஃபர்ட் இருக்கும் என்பதெல்லாம் எஸ் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும், ரைட்? மோஸ்ட்லி இந்த பேசிக் மாடலுங்கிறது யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் ப்ராஜெக்ட், small and medium size project, right? Again, in the basic model, right, it is categorized into three parts, right? One is organic, semi-detached, right? The other one is again embedded, right? Three parts, right? Step by step,
we'll move to the calculation. Right? நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த organic semi detached embedded என்கிறது yes, kindly switch off the mic, right? Oh, it's okay. இந்த பேசிக் மாடல்ல மூன்று பிரிவுகளையும் எப்படி நாங்க அடையாளம் காண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து லைன் ஆஃப் கோட்ஸ் ஒரு ஒரு கிரைட்டீரியா தரப்பட்டு பாருங்க ஒரு மீட்டர் சைஸ் சைஸை வந்து எப்படி நாங்க செய்யறோம்னு சொன்னா பேஸ்ட் ஆன் எல்ஓசி 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 மீன்ஸ் லைன் ஆஃப் கோட்ஸ். இப்போ நம்ம சோர்ஸா வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற பொழுது கோடிங் செய்வோம் தானே, அந்த கோடிங் உடைய சைஸ், ரைட்? இஃப் இட் இஸ் அன் எம்பெடட் ஆக இருந்தால் 300 கேங்கிறது 1000 குறிக்குது, 1000 குறிக்குது. 300,000 எல்ஓசி லைன் ஆஃப் கோட்ஸ் அல்லது அதுக்கு மேல இருக்கு. 50 to 300,000 line of codes LOC இருந்தால் that is semi detached, that is semi detached. Below 100 2 to 50 இருக்குமா இருந்தால் it is organic, it is organic, right? So you are clear with one parameter, right? One parameter, something went wrong, sorry. Right? Size, one parameter is size. So 2 to 50,000 kilo line of codes ஆக இருக்குமா இருந்தால் that is organic. 50 to 300,000 LOC line of codes ஆக இருக்குமா இருந்தால் that project belongs to the category of semi detached. And more than 300,000 LOC ஆக இருக்குமா இருந்தால் அல்லது அதுக்கு மேல இருக்குமா இருந்தால் that is embedded. Team size, right? Team size. So team size இந்தக்குள்ள ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் உடைய சைஸ் ஒன்று ஒரு ஸ்மால் டீமா இருக்கும் ஆர்கானிக்கா இருந்தால், செமி டிடெக்ஷன் சொல்லுற பொழுது ஒரு மீடியம் சைஸ் டீம் இன்வால்வ் ஆகும், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுறது. லார்ஜ் என்று சொல்லுறது எம்பெடட்டுக்குரியது. இப்போ அங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டீம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும். டெவலப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்த கிரைட்டீரியா, டெவலப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆர்கானிக்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர் இருப்பாங்க, ரைட்? செமி டிடெக்ஷன் சொல்லுற பொழுது அந்த டீம்ல வந்து எவரேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர்ஸ், ரைட்? எம்பெடட் என்று சொல்லுற பொழுது லிட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பர்ஸ். என்வாயன்மெண்ட் பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மீன்ஸ் ஃபெமிலியர், ரைட்? செமி டிடெக்ஷன் சொல்றது லெஸ் ஃபெமிலியர், எம்பெடட் சொல்றது நியூ என்வாயன்மெண்ட். இப்படி அடுத்தடுத்ததை நீங்க பார்த்துக்கொள்ளலாம். இனோவேஷன் ஒரு கிரைட்டீரியா, little, medium, major. Deadline, organic mean not type, medium mean, sorry, semi-detached mean or medium deadline. So embedded mean is deadline. Now meeting the deadline will be very much tight, much tight. Okay. உதாரணம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, உதாரணம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஆர்கானிக் டைப் ஒரு ஐடி ப்ராஜெக்டை யோசிக்கணும்னால் something like payroll system is a good example, right? நீங்க பார்க்கின்ற பொழுது source of codes வந்து 2 to 50,000 குள்ள இருக்க போகுது, lines of codes, right? Small team ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான ஆட்களா இருப்பாங்க, ஸ்மால் டீம் அது ஃபேமிலியரிட்டி இருக்கும்,
right? Useful normally வந்து innovation வந்து little because payroll is commonly known and like there are number of system has been developed, right? Semi detached என்று சொல்லுகின்ற பொழுது utility system embedded என்று சொல்ற பொழுது ஒரு ஏர் டிராஃபிக் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன். இத உதாரணமா சொல்றீங்க, ரைட்? அப்ப நான் சொன்ன இந்த பேசிக் மாடல் COCOMO பேசிக் மாடல்ல வந்து யூ ஹேவ் த்ரீ டைப்ஸ்: ஆர்கானிக், செமி டிடாச், எம்பெடட், ரைட்? பேசிக் மாடல்ல how to do the calculation, right? How to do the calculation, basic COCOMO model, right? Basic COCOMO model, it's a type of static model, ஒரு நிலையானது. அதே நேரம் estimate the software development efforts quickly and roughly. Software development efforts சம்பந்தமா you can do a quick calculation, right, in a rough way. It mainly deals number of lines of codes in the project, right? அப்ப இது மெயினா எங்க இருக்குன்னா நான் சொன்ன இந்த LOC லைன் ஆஃப் கோட்ஸ் இதுல தான் மெயினா தங்கிது, ரைட்? நமக்கு ஒரு கணக்கு கொண்டு செய்து பார்ப்போம் கால்குலேஷனுக்கு, ரைட்? ஃபார்முலா யூ கேன் சி மூன்று விஷயம், நம்ம மூன்றல்ல நான்கு விஷயங்கள் கணிக்கலாம். முதலாவது எஃபர்ட் கணிக்கலாம். எஃபர்ட்ங்கிறது E என்று குறிக்கப்படுது. E is equal A into K LOC. LOCங்கிறது கேள்வியில தரப்பட்டிருக்கும் எத்தனை நம்பர்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் B. அப்ப ஏங்கிறது பிங்கிறதுடைய வேல்யூ கீழுக்கு ஒரு டேபிள் காட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஆர்கானிக்கா இருந்தா நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா ஏனுடைய பெருமானம் 2.4 அப்ளை பண்ணணும். பியினுடைய பெருமானமாக 1.05 பவர் வந்து 1.05 யூஸ் பண்ணணும். நீங்க செலக்ட் பண்ணது வந்து செமி டிடாச் மாடலா இருந்தால் ஏனுடைய பெருமானம் 3 ஆகும், பியினுடைய பெருமானம் 1.12 ஆகும் இருக்கு. எம்பெடடா இருந்தால் 3.6 1.2 ஆக இருக்குது, ரைட்? அப்ப இது எஃபோர்ட கால்குலேட் பண்றோம், ரைட்? எஃபோர்ட் வந்து எஃபோர்ட்ங்கிறது என்னத்தை சொல்லுது என்றால், ரைட், right, let me to type, then it will be more clear, right? E equal total effort required for the project, right? So in man month, the answer will be in the man month or person month, right? MM or PM. Answer will be in the man month. The second is development time, right? TDE in the program, time stroke DE development. சில இடங்கள்ல D என்ற எழுத்து மாத்திரம் குறித்து காட்டப்படுது. TDE P is equal
என்று சொல்றது total total time required for project development. For project development in month, right? Month. So denoted by M. So the answer will be month. Okay. Let me to move this. Average. Average staff size, that is given, right? Average staff size is equal. முதலாவது நாங்க கண்ட இந்த effort, right? The effort answer நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த TDEV total time அல்லது time for the development கண்ட ஆன்சரால பிரிக்க வாரதுதான், right? Average staff size, that is the human resource. Productivity is equal, simply in management, productivity is equal, right? Output upon input. உதாரணமா வந்து நம்ம மார்க்கர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா அல்லது ஹைலைட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா அல்லது ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். நாங்க எங்களோட இன்புட் வந்து உதாரணமா வந்து நாங்க யூஸ் பண்றோம் 1000 10,000 மேன் ஹவர்ஸ் மனித மணித்தியாலங்களை யூஸ் பண்ணி ஒரு மாதத்துக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு லட்சம் பெண்ணை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அவுட்புட் இஸ் 100,000 upon input 10,000 man hours, right? Well, 1 man hours you are producing 10 highlighters. That is productivity. So here the productivity is kilo LOC. I'm sorry, not kilo. KLOC, right? Lines of codes in 1000. எத்தனை ஆயிரம் lines of code நாம டெவலப் பண்ணிருக்கோம். அப்போ எங்கட எஃபோர்ட் சைஸ் நம்ம எஃபோர்ட் கால்குலேட் பண்ணோம்னா எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர், ரைட்? ஓகே, இப்போ நாம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபார்ம் நம்மளோட क्वेश्चனுக்கு, ரைட், இந்த டேபிளை நாம யூஸ் பண்ணணும். பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ்ல வந்து இந்த பெருமானங்கள் எவ்வளவு தரப்பட்டிருக்கு. ஸோ ரைட், இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா first is this clear for you all before going to the calculation? Yes, hope you are all in the line, right? இப்போ நான் சொன்ன இந்த COCOMO மாடல்ல இந்த பேசிக் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு விளக்கம் சொன்னேன், அதுல ஃபார்முலா டெவலப்மென்ட் சொன்னேன். அப்ப நான் வந்து ஒரு கால்குலேஷன் ஒன்று செய்து பார்க்கணும். அப்போ ஒரு நான் சொன்னேன், நான் ஒரு பாஸ்ட் பேப்பர் ரிவிஷன் மாதிரி சேர்த்து செய்ய வேண்டியிருக்கிறதால பாஸ்ட் பேப்பர் கொஸ்டின் ஒன்றை வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது பொறுத்த மாதிரி நினைக்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் ஐ எம் மூவிங் டு த கால்குலேஷன் பார்ட், இஸ் திஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? Yes, students, hope you are on the line. Can you respond me? Am I audible?
So I'll take your silence as approval, right? You understood everything. It's not. It open. 16 question paper. In right. This is the question. So I'll take 2016 paper. I'm moving to the question 4, right? I'm moving to the question 4, right? Cost and quality managements are other trouble spots for IT projects. He has given a statement. Cost and quality managements are other trouble spots for project IT projects. Both ensure to develop well-fitted software within the budget. Right? Cost அறிக்கட்டும் quality அறிக்கட்டும் ரெண்டுமே ஒரு பட்ஜெட் கொடுக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டுக்குள்ள நாம சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்றதுல தான் ரைட் அந்த ஃபிட்னஸ் இருக்கு ரைட் சக்சஸ் இருக்கு. So first there, what is cost project cost management? So project cost management, right, is a process of completing, right, or achieving, rather we can use so project cost management is completing entire project within the budgeted cost, sorry, budgeted approved budget. பாதிரி செய்யப்பட்ட அமௌண்ட்டுக்குள்ள எங்களுடைய செயற்திட்டத்தை வந்து முழுமையாக நிறைவேற்றி காட்டுறது தான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது ரிஃபர் பண்ணுது, ரைட்? இப்போ நாங்கள் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று தொடங்குறதுக்கு முதல்ல நாங்கள் பட்ஜெட் பண்ணுறீங்க. அப்போ அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே சகல விஷயங்களை ப்ரொஜெக்ட் தொடர்பாக நாங்கள் என்னென்னலாம் பிளான் பண்ணோமோ அவ்வளவையும் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம், கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் டோட்டலாக, எந்த சிக்கலும் இல்லாமல். ஸோ தட் இஸ் project cost management. Name 3 basic tools and techniques for cost estimating, right? You have top-down approach, you have bottom-up approach, right? Parametric approach. Those are the answers. State 3 cost categories related to quality. State 3 categories, right? There are a number of categories regarding the cost related to quality or regarding quality, right? So you can mention prevention cost, appraisal cost,
right? Uh, those are the main cost, right? Test related cost, ப்ரொஜெக்ட்ல வரக்கூடிய மெயினான காஸ்ட், ரைட்? இந்த ஒரு நடவடிக்கையும் வந்து மதிப்பீடு செய்யணும், அப்ரைசல் செய்யணும். ஸோ அப்ரைசல் செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்படுகின்ற காஸ்ட். உதாரணமாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை விஷயத்தை வந்து பிளான் பண்ணிக்க, அதை நாம ப்ரொஜெக்ட் முடிவில் அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு மதிப்பீடு செய்யறோம், ரைட்? அந்த மதிப்பீடை வந்து நான் சொல்றோம் அப்ரைசல். அப்ரைசல் செய்யறதுக்கு ஒரு காஸ்ட் கிடையாது. சில வேளைகள்ல ஒரு ரிஸ்கை வந்து நாங்கள் முன்கூட்டியே கவிழ்ந்து கொள்ளணும் அல்லது அதை மிட்டிகேட் பண்ணணும், குறைக்கணும் சொன்னா யூ ஹாவ் அ காஸ்ட் தட் இஸ் கால்ட் ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட், ரைட்? அண்ட் டெஸ்ட் equipment test cost, right? IT project in this, you have testing as a separate part, right? Test related cost, failure related cost. All these are costs related to quality. Cost நிறைய இருக்கும் ஒரு சேர்த்திட்டத்துக்கு. ஆனால் சேர்த்திட்டத்துடைய தரம் தொடர்பான அதோடு தொடர்பட்ட செலவினம் கிரயம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இதுகளை நீங்க ஆன்சரா சொல்லுங்க. Right. Moving to the COCOMO model. Sub-question 4, right? The size of a development project is 15,000 lines of codes. It has been evaluated as simple. It has been evaluated as simple. Find the value for average staff and productivity using basic COCOMO model. அப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து பேசிக் மாடல் சம்பந்தமாக ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்குது, ரைட்? லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸினுடைய பெருமானம் 15,000 தரப்பட்டிருக்குது. அப்ப 2 to 15,000 அது வரும், ரைட்? அண்ட் அது அவங்களே வந்து சொல்றாங்க ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி, ரைட்? தென் இட்ஸ் ஆர்கானிக் மாடல், ரைட்? ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் எவரேஜ் ஸ்டாஃப் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி யூசிங் பேசிக் COCOMO மாடல், ரைட்? நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூஸையும் அவர் தந்திருக்கிறார் கேள்வி பேப்பர்ல, ரைட்? எஃபர்ட் இஸ் ஈக்குவல் 2.4 into size to the power of 1.05 தந்திருக்கார். ரெண்டாவது தந்திருக்கார் TDEV, time requirement for the development is equal 2.5 into effort. எஃபர்ட்ங்கிறது நாங்க அந்த முன்னால சொன்ன ஃபார்முலாவோட வர ஆன்சர் into 0.38. 0.38 நாம கொடுத்தோம்னா அதுக்கு பிறகு நாங்க என்ன செய்யலாம், இந்த ஆன்சரை நாம காணலாம், ரைட்? Let me to take an Excel sheet, right? I will show you how to do this calculation. Is my Excel sheet visible for you? Right? For the easiness,
For the easiness, right, I'll keep the slides to see the formulas quickly, right? Hope this is clear, right? This is clear. In terms of questions, this is the question. Right. No, okay. That's the question. Right, this is the question, right? Now, now you see, now you see, right? Find the average staff, find the average staff and productivity. So average staff is equal, average staff is equal, right? Average staff is equal effort upon time for the development, right? But effort you have to find out. You have to find out, right? Total effort as the first step, right? So let me to move, right? Right. So what is written? Uh, effort O equal A KLOC to the power B, the power B, right? To the power B. The power B, right? Power B, right? Now, in the question, he has given, he has given the value for E, not EA, right? This is not
Make it, right? Effort is equal A, right? For the A, you can apply 2.4, right? A க்கு பதிலாக 2.4 நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம், right? LOC, right? KLOC. KLOC mean, right? That is 15,000, right? To the power, I'm sorry, to the power B, 1.05. 0.05. So very easy, right? தரப்பட்ட வருமானங்களை வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சரி. I'll make it bigger. So what is the answer you got? Hope you're all doing with me, right? So I will put the power in the Excel, exponential mark. Right? What you can do, you can give, you can omit this 30, right? Right, and you can give it, right? How much the answer is? 41.21 man months. That is effort. Me to make it bigger. Right? For the size, you can what you can do size, right? 15,000 lines upon 1,000 you can apply, right? KLOC. So you will get the answer 15. Second one, you have to identify time for the development. Time for development equal, right? Exactly the formula is C into effort or D. C into effort to the power B. To the power D, right? I'll make it bigger. Right. So C, the value is given 2.5. 2.5 into effort, you got the answer, right? The answer is 41.22. To the power D, the power is 0.38 is given. 0.38. Right? So அவங்களுக்கு அந்த நம்பர்ஸ் தரப்படலண்டா ஏ உங்களுக்கு தெரியும் அவர் சொல்லிருக்கிற அந்த கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு த சினாரியோ, ரைட்? ஹி இஸ் டெல்லிங் 15,000 மீன்ஸ் 2 to 50,000 லைன்ஸ் உள்ள வரப்போது ஆர்கானிக். இன்னொரு விஷயம் சொல்றார் சிம்பிள் என்று சொல்றார். ஸோ தென் இட் இஸ் ஆர்கானிக். ஆர்கானிக் ஏ வேல்யூ இந்த அட்டவணையில் இருக்குது 2.4. டி பெருமானம் 0.38. B னுடைய பெருமானம் 1.05, C னுடைய பெருமானம் 2.5. தந்திரிக்கார் A யும் C யையும் B யையும் D யையும்
என்ன செஞ்சிருக்காரு, கேள்வியிலே தந்திருக்காரு. அதனால இந்த அட்டவணை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதையும் நீங்க என்ன செய்யலாம், செய்யலாம். இது கொஞ்சம் இதுதான் அந்த நம்பர்ஸ், ரைட். இது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் இருந்தால் நல்லது. அதை நான் பிரதியீடு செய்திருக்கேன், வேற ஒன்றும் செய்யல, ரைட். ஸோ hope you're following with me. It's equal, right, 0.38 மேல நான் எக்ஸ்போனன்ஷியல் மார்க் போடுறேன் பவருக்காக. 2 டிஜிட்டுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றேன், ரைட். Here also I'm trying to round off. Right, 10.27, right, 10.27 month, right. Right, now the question is, he is asking us to find average staff. Clear? So he is asking us to find average staff, right? Not the text box. Right. So what is the question is? Question is average staff and productivity. Productivity. Okay. So average staff is equal what? You have the formula here, right? You have the formula here. Average staff is equal effort upon time required for the development. Okay. So I'll go down. So my right annotations are coming down. I'll erase it. Since I'm moving the page, worksheet, right? Average staff size is equal effort upon TDV, equal effort upon TDV, right? So you know effort value is this much, right? Right, 4.01. 4.01. It's 4. Right? So 4 man. So I'll take it out, round off. So it's 4 man, no person. Man or person. It's required for a month. The second one, productivity. So second one, what is asked? Productivity. Okay, productivity is equal KLOC upon effort. Right? Activity is equal KLOC upon effort.
right? You know, 315 upon uh, right? If you are giving 15,000, then 363.902. 1000 win பண்ணித்தானே கொடுத்தீங்க. So therefore the productivity is almost 4. No, 0.4. 0.4. Right? So this is the answer for the basic. This is the answer for the basic. Uh, the answer for the basic. So I'm going back to my presentation. Right? You can try this example, right? That is given in the slides, right? The slides are available. I'm sorry, the presentation files are available in the LMS scope. You can download and you can go through. You can learn, right? Suppose that the project was estimated 400,000 lines of codes. Calculate effort, development time for each of three modes: organic modes, semi-detached mode, and embedded mode. Right? Intermediate mode is somewhat uh, ex- uh, இந்த ஃபேக்டர்ஸ்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு மாடல், right? Intermediate model, right? Intermediate model is the extension of the basic COCOMO model. Intermediate model, intermediate model is the extension of basic COCOMO, which enhance more accuracy, which enhance which enhance more accuracy cost estimation model. Cost estimation model results. Right? So it includes cost drivers, right? Product, hardware, right? Resource, project parameters of project.
right? Here, effort adjustment factor. Here, what is called, what I told, effort adjustment factor is calculated. Effort adjustment factor is calculated, right? So how it is calculated? Multiplying the parameter value of different cost drivers. And cost driver a product, hardware, resource. So in the parameters the right cost driver parameters multiply பண்ணிதான் இத calculate பண்றாங்க. So one more additional thing is here, that is effort adjustment factor. Right here, effort is equal A KLOC into B into effort adjustment factor. Right, T development is equal, there's no change. C effort into D. Effort adjustment factor, right? Right, is calculated, right, by multiplying the parameters, right? By multiplying the parameters, attributes, right? Classification of cost drivers and the attributes, we can see product line record software reliability extent. So relay and the category. Size of the application of the database, data and so complexity of product, CPLX. அதே போல hardware attributes runtime performance of performance constraint, time, perfectra solubility, right? Memory constraint, SPOR, volatility of virtual machine environment, VART, record turnabout time, turn என்று சொல்லப்பட்டு இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ கொடுக்கப்பட்டீங்க. அதை நீங்க இதுல பார்க்கலாம், ரைட்? காஸ்ட் டிரைவர்ஸ் இதுல நீங்க அட்ரிபியூட்ஸ்ல வேல்யூஸ் நீங்க பார்க்கலாம், ரைட்? வெரி லோ, லோ, நார்மல் கண்டிஷன், ஹை, வெரி ஹை, எக்ஸ்ட்ரா ஹை சொன்னா ஒவ்வொரு பெருமானம் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கேள்வியில கேட்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பெருமானத்தை நீங்க தூக்கி போட்டு பெருக்க வேண்டியதான். இது பெருசா டீட்டெயிலா இல்ல, ரைட்? இன்டர்மீடியட் மாடல், ரைட்? ரைட், right? You can see a question in the PowerPoint, right? New project which is estimated 400,000 LOC embedded system has to be developed by the project managers. Sorry, has to be developed. Project managers has a two choice of hiring from two pools of developers, very highly capable with app and very little experience in programming language, or developers of low quality but a lot of programming language experience, which is better choice in terms of two. The calculate பண்ண சொல்றார், which is better choice in terms of two course, right? இதுல நீங்க ஆன்சர்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம், கால்குலேட் பண்ணப்பட்டதே இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி effort is equal A KLOC to the power B into EAF. EAF தான் மேலதிகமாக தரப்படுது பேசிக் மாடலை விட. 2.8 into 400, 1.20 EAF, right? EAF the பெருமானம் 1.14 இருந்தால் you will end up with this answer, effort, right? So திரும்ப என்ன செய்யணும், EAF the பெருமானத்தை உள்வாங்கி you get this 3,470% per month.
person month, not per month, person month. உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ எஃபர்ட் எவ்வளவுன்னு சொன்னால் 3470 person month அல்லது மேன் மந்த்ங்கிறது உங்களுக்கு ஆன்சரா கிடைக்குது. ஒண்ணுமில்ல இஎஃப் வேல்யூவை நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சரி. அப்ப இஎஃப் வேல்யூவை நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு ரைட் 1.14 இந்த இதுல வந்து தான் அந்த வேல்யூவை எடுத்திருக்காரு இந்த டேபிள்ல இருந்து. ஸோ பாஸ் பேப்பர்ல இந்த மாடலுக்குரிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான கணக்கையும் காணல பழைய பாஸ் பேப்பர்ஸ்ல. பட் பேசிக் மாடலுக்குரிய கொஷின்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ரைட். அதே மாதிரி நீங்க இந்த இஎஃப் வேல்யூவை நீங்க மாத்தி நீங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ ஆர் கெட்டிங் 4528% per month. இப்போ டைம் requirement for the development நீங்க கணிக்கலாம் 2.5 into 3470 to the power of 0.32. உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா 33.9, almost 34 months projects, 34 months duration தேவைப்படுது. வேல்யூஸை நீங்க கேஸ் ரெண்டாவது நீங்க பார்க்கல பாருங்க. அவர் சொல்றது ரெண்டு பூல் வந்து ஹேவ் பண்ணி செய்யறதுக்கு டிசைட் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி வரும்னு சொல்றீங்க. ரைட். ஹியர் 36.9 months means 37 months is required. Right. Case 1 team is more suitable. Right. Right. With less duration, you can end up these projects. Right. If you go to the COCOMO model detail, மூணாவது மாடலுக்கு போனீங்கன்னா detail model வந்து it's phase sensitive. உதாரணமா வந்து சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல ஒவ்வொரு ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி நாங்க என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஃபேஸ் வைஸா வந்து இது வந்து நாங்க செய்ய வேண்டி வரும். ஸோ இட்ஸ் லிட்மட் advanced model, right? Repeat advanced model. Detailed model is phase sensitive. It calculates the effort of cost drivers on each phase of the system development life cycle. IT use phase sensitive multipliers for each cost drivers, right? So you can go through this, right? The intermediate basic ரெண்டையும் ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் சேர்ந்த மாதிரி தான் இந்த டீடைல் மாடல் இருக்கு. ரைட். Intermediate. So the model incorporates all qualities of both basic and intermediate COCOMO strategies on each software engineering. The whole software is divided into different modules. Then apply the COCOMO in different module to estimate the effort and then sum the effort. So I think right this COCOMO model right. COCOMO model what is said it incorporates right, incorporates uh, all qualities of both basic and intermediate COCOMO strategies. Software process.
all software is divided in different modules, right? Like system development life cycle, you have different stages, and then apply COCOMO in different modules to estimate effort and then sum the effort, right? ஒவ்வொரு மாடியூல்லையும் வந்து நாங்க இந்த COCOMO கால்குலேட் பண்ணி பிறகு எல்லாத்தையும் நாங்க சம் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கிறோம். That is detail, right? So when I'm starting the lectures, right, I'm going to wind up. When I'm starting the lectures, I started to discuss about the COCOMO model, right? To estimate the cost, resource required, time duration required, and about the productivity. So we use this COCOMO model with a certain formula, right? I told, right, at the beginning, right, it has three models: basic model, intermediate models, detailed model. Again, basic model, you have three strategies, three development stages and strategies. One is organic, semi-detached, and embedded, right? How to identify this organic? Is it organic அல்லது semi detached அல்லது embedded essentially? You have given some parameters, some attributes is given, you can identify, right? For the organic system, we discussed the example of payroll system, semi-detached utility system, so embedded air traffic monitoring system, right? These are the example for the respective strategies of basic model, right? Then after we discuss the model formulas, right? And I took example as a review question, so past paper review 2016 paper, and I show how to calculate it. Hope this is clear for you all, right? Anything to clarify before I am winding up? It's almost 10 o'clock. So if you don't have any clarification, I am taking your silence as approval, right? I'm winding up. We'll be meeting day after tomorrow, Friday, right? I will share the information for the next review class. Thank you very much.